Mimi ndio maana unaga kunywa tu steam ni lale tu nipate usingizi. Hiyo sifikiri. Wewe unataka kuniambia wale watoto wanaweza kuja nikae nao ni area code kama hii? Haiwezi. Hapana, wachukua ni serious saa zingine bwana. Na at the same time unataka kuniambia ati mimi ni star. Star wa? Kwanza hao watu wananitukana kwa mtandao. Waache hiyo kitu. Unaona? In fact niko sure hao watu wananiongelea mbaya hao. They are not parents. What's up, everybody? My name is Lilia Aisha, and welcome to Tuko Extra. As you can see, my jovial self is not in presence as we speak right now. Well, because I'm in a space where, I have been watching this guy for the longest time. We have been seeing how great he is on our screens. And suddenly, we see a story coming up that he's homeless, that he needs help, he needs a job. He needs to get back on your screen. Someone you've been enjoying so much watching, you've laughed. You've seen him on the streets and you're like, that's the guy, that's the star. But now we sit here and there's so many trolls on social media. There's so many things people have to say. But the truth only lies in him and his mouth. And he will tell us what really happened to him, what really happened after we were hit by the huge pandemic that the whole world went through. And coming back from it is actually tough, like, to be honest. So as we speak right now, I'm seated in the space where one of our stars, Onyi, sleeps every night. In your comfort, trolling him, he sleeps here. And he's going to tell us what he needs, how we can help him out. Because at the end of the day, this is our guy, at the end of the day. So yeah, join me as we get to learn about Onyi, where he started, where he is right now, and what we can do to help Onyi. Geti imetengenezwa nini kama si ya kufunga? Haya, nifungulie basi. Uko na opening fee? Aye, Onyi. Mambo. Sasa Poa, nimeingia bila kubisha. Unajua Afrika sisi tunaingianga tunajua mtu wako kwa nyumba. Mlango kangu kanafunguka saa yoyote. Saa yoyote. Hiyo ni kumaanisha unakaribisha tu wageni. Aya. Niambie. Mambo. Umenitetemesha roho. Hala. Nimekutetemesha na nini bana? Niko poa na wewe? Nimefurahi. Hata mimi nimefurahi kukuja hapa. Nimeona pale kwa mtandao wetu mtu wetu bana. Mtu wetu Onyi anatuhitaji. Nikasema hata nikuje tupige story. Wewe ni nani aumiagi hii dunia? Ni ukweli. Hata mimi sasa. Na ukiumia huwezi kosa kusema ukweli. Huwezi kosa. Na ukisema ukweli, matusi naye mmejanazo. Ai guys. Pale social media. Wanakuwa watu wamekaa. Kwanza ni uacha sasa ndio wajam zaidi sasa niuoneshe ukweli. Ukweli. Hivi ndio kunaendaga. Mtu anakulaga ngumu na tunasema ukweli. Na usiwaidanganya. Ukweli, hivyo ndio life iko. Life inakuanga tunasemanga ups and downs. Yeah. Yes. Ulikuwa unataka kuingia ndani ukae chini hapa ni kwa dadangu. Na mali napoa ni pale. So ulikuwa unataka kuingia pale ama ulikuwa unataka kuingia hapa? Nataka kuona pale wewe unalala wenyewe. Mali mimi nalala? Wai aibu. Si ndio tujue form. Ai mnachoma. Tunachoma. Acha tuone wenyewe. Tuongee tuone. At least tunajua kuna mali ya kulala. Na mimi wewe napenda chai. Hapo nipikia kachai. Ai wewe nani yuko wapi yeza oya. Oya chai ya maziwa mingi. Ingia. Asante. Unacheki? Hapa ndio base ya miai. Naona. Hapa ndio nilikuwa nataka nitengeneze ka sitting room kangu. House ya plikaisha nguvu. Hii side ilikuwa inafaa kwa kitchen yangu. House ya plikaisha mama. Ikaisha. Hii ndio ilikuwa inafaa kwa toilet na bafu yangu. Mwanaume akakwama. Maisha yakakataa. Bedroom yangu sasa nikikuonesha pale, guys, hata msioneshe hao watu juu mtalia. Acha tuone wenyewe. Haya. Hii ndio ilikuwa bedroom na bado ndio bedroom. Ndio bedroom yangu bado sitakudanganya. I can't lie. Naona. Ndio hapa. Sasa hapa ndio hii ndio bedroom ya miai. Hapo ndio nataka kufanya completion ya bedroom. House helpika? Wewe unataka kuniambia wale watoto wanaweza kuja nikae nao ni area code kama hii? Haiwezi.
Ai hapana, wachukweni serious saa zingine bwana. Na at the same time mnataka kuniambia ati mimi ni star. Star wa? Star kisema kitu tena mnamchekelea. Mbona mnanitukana? Hiyo kitu inaniuma sana. In fact unajua nini? Imeaffect dota wangu. Kwanza dota wangu inaniuma sana. Dota wangu amejam. Anashindwa ni aje, mbona wase wana comment hivyo? Hivi ndio dadi watu wamekuchukua na vile wewe gani mdeti? Star. Haya, nimenyamaza tu. Haya basi, hii ndio area code yangu. Hapa ndo malimwaga mule kichwa yangu katulia, nikiambia mtu mimi niko homeless ni ukweli. Ni ukweli. Haya tuende. Hata sijui nimeshindwa. Umepata hata maji ya kukunywa? Nimepata kamaji. Ai. Aweni sina sijakoka mdomo. Kakiwi umeharibu sio? Sema lakini nina kutembelewa baka Mungu. Poa sana. At least unaona vile life yangu iko na hivi ndio iko. So last, mimi personally, sisi kama mafans, last we knew about Onyi ni tukiona Onyi on screen. Act one of the biggest, best shows in Kenya. Real Househelps of Kawangware. Hapo ndo tulikujua we kama Onyi. Basically, na hapo ndo tulikuachia. Anitwaga star. Star. Onyi mwenyewe. Tuendelee. First watch up, maybe tunaweza get to understand. Ulipataje show ndo ukaingia Real Househelps of Kawangware? Nilianza na Churchill. Nikaenda LOL Kenya. Nikaenda LOL Kenya, nikaenda Kenya Kona. Nikaenda hapa Kule News. Kutoka sasa hapa Kule News ndio story ikaingia vizuri kwa niaje Real Househelps of Kawangware ikatokea. Na hivyo ndio nikaingia. Hivyo ndio ukaingia. Na ukaitwa Onyi pale. Onyango. Onyango si ni mwizi. Onyango ni mwizi. Lakini jina lako ya real ni? Jina langu tena niirudie. Rudia tujue. William Okore Onyango. Ala, kwa hivyo Onyi na Onyango? William Okore Jakonyango Rateng, what can I do for you? Obolo JJ GK Professor Sir Bodyguard. Hiyo yote. Wacha tu tubaki na Onyi, at least hiyo anaweza isema. Onyi, hiyo at least. Mawaze hiyo anaitwa tu haraka. Sababu lakini anaitwa William Okore. William Okore. Haya, so umesema ukaingia Kawangware na act na kwa star. Huku nje tunajua hao ndio. Unajua those were one of the very new, zilikuwa mpya, another different side of acting. Hatuko tumezoea vitu kama hizi. So nyinyi mlikam na kitu very new na tukajua nyinyi ndio huyu. Alafu after that contract ilisha ama what happened? Corona ikakam. Yeza. Sasa bado tungekuwa tunaendelea job. Mimi siwezi blame kitu yoyote. Siwezi blame hata mdosi wangu. Corona nilikam na ikasimamisha kila kitu. Ndio hata mdosi wangu. Bado angekuwa na bado saizi hata saizi vile nakuongelesha. Unajua saizi bado ningekuwa tu onea. Yeah. So COVID ilikam mkaambiwa wase itabidi to cut down. Utaact na mask. Enyewe uwezi. Haya social distance. Kwanza hiyo time ilikuwa ngori ilikuwa niaje? Iko strict. Mask. Social distance. Msikue wengi. Sanitize. Sijui nini. Msikue hata wengi kwa one space. Hebu niambie sasa hata cameraman yeye mwenyewe ana sanitize mpaka kamera. Wacha ujinga. Ikabidi tu umeenda home. Ikabidi watu waniaje relaxini juu kwa sababu COVID ingia ni wacha tu we jipangeni. So but still life, I feel like sasa tumeanza kustabilize. Hata sasa tumeambiwa tutoe masks, tutembe bila masks. So nini ilifanyika? Mbona mjaitwa murudi tena muriran? Hiyo mimi sijui sasa. Hujauliza? Mimi nimeuliza ndio lakini wewe ndio uone ifike point mpaka ati mimi najitoa comedian naongea tu ati nasema tu yani aje sina keja sina nini. Why should I lie? True. Hakuna haja. Naona. Na inaniudhi sana. Kwanza hao watu wananitukana kwa mtandao. Waache hiyo kitu. Naona.
In fact niko sure hao watu wananiongelea mbaya hao. They are not parents. Ungekuwa parent tu vizuri. Au ungewaiongea hivyo. Wewe unafikiri dota yangu imemwaffect aje? Ndio ulikuwa unaniambia dota yako. Nilikuwa nakwambia kwa sababu in fact yuko shule saa hizi. Unajua yeye yuko form 3. Na yuko active kwa mtandao. Unajua ndio muaffect anashindwa ni aje ai dadi wao. Yaani hawa sasa wanatoka na babangu hivi. Haya. Kwani mafano wangu ni nini mbaya nyinyi? Yaani sasa zile ninateta ndio mna jam. Sasa nikiongea uongo ndio mtafurahika. Hawa sawa basi mwoga na kula kwa silver plate. Nimekuambia. Yeah. Nione kitu mtajibu sasa. Raundi jibu. Yeah. Na ujue sina simu. Hauna simu wenyewe? Ai. Simu iko wapi? Na vile uli go back vile sana nimekuuliza after show imekatika, lakini sasa life tunaona inaanza kurudi back to normal, covid imereduce. Vile ule ndo kuuliza bosi ni aje tunarudi job ama alikwambia? Ai. Boss anapeleka vitu na pesa yake. Unajua huwezi force vitu na nini. Nimejaribu kufanya hizi nini zinaitwaje hizi vitu. Ati YouTube. Nimejaribu kufanya pika ukicheka. Baadaye niko na kitu inaitwa pika ukicheka. Iko YouTube. Na ukiingia kwa YouTube channel yangu bado inaitwa Rasprof 254. Hiyo bado nimefanya vituko za Ras. Unaona? Lakini respond ya watu haileti shangwe. Sasa by the way watu ulipwaje na YouTube? Hata mimi sinanga YouTube channel wenyewe. But najua wase upata do through YouTube. Unaonanga ukiwa na views, subscribers, hizo ndo natakanga views. Subscribers una monetize unapata do. Hujafanya hizo? Hebu itabidi tu kufanye tutorial. Kia Mungu. Subscribe basi. Upate kitu. Ai, nimechapa. Wewe hata kwanza umekuja hapa hivi na kupatia maji ya kunywa pekee yake, hata maji ya ile maji iko na rangi pekee. Hata maji ya rangi pekee yake sijakupea. Ai, unanichokesha hii dunia. Na umejaribu kufanya other things. Vile sasa umeona of course jua mrudi Real Housewives of Kawangware. Umejaribu audition vitu zingine? Ai, mimi sasa ile kitu nimebaki nayo nitairudia tena. Home management and street survey. Nakaa kwa nyumba, nikishindwa kukaa kwa nyumba natoka naanza kutembea kwa barabara nikiangalia watu. Lakini wenyewe itakuletea do. Unaweza nisaidia naweza pata do aje? Sijui, labda tutafute kazi. Iko wapi? Ni ngori tena. Ni sio tu job iko wapi uone kazi fanye. Ni ukweli. Kupata job tena ni kitu ngumu. Basi, mimi nataka. Mimi ni event organizer mkubwa sana. Naweza kurania vitu mingi sana. Unaona? Naweza kufanya MC kwa wedding yako. Naweza kufanyia birthday bash. Naweza kufanya bridal. Naweza kufanyia hata Sunday school. Mimi ni mkubwa kwanza, naweza fundisha mpaka watoto juu ya Mungu. Juu Bible mimi mnaoma. Umesoma? So mtu asijaribu kuniambia ati nimekosa kitu ya kufanya. Don't lie to yourself. Watch your speech and mind how you chat. Ama nimeongea vibaya? Thank you. Everyone is entitled to their own opinion. No, to their own yeza. Oya. Sasa Onyim, umesema umekuwa ukisoma hizi comments on social media. Wamenitusi. Wamekutusi. Haki ya Mungu, mbona mnanifanyia hivyo? Haki ya Mungu, hata kama nyinyi ni mafano wangu, haki mnanifanyia. Ni gani inakuumiza hivi? Juu kuna ile nasikia naona ni imekuumiza sana. Ati hata mpaka wanasema niende nikafanye mjengo. Mimi ni nalisho, mimi ni video firstborn wa mabibi wangu. Sijui. Unajua wameniongelesha vitu zingine mpaka nikawaangalia. Unajua hizo vitu mimi hazini affect. Mimi nimezoea. Umeweza kuona. Kwendeni tu hiyo ni sawa. Lakini sasa dota wangu. Dota yako alikwambia nini? Daddy. Vile mimi waga na kuchukua kama winner.
sawa, kuna vitu zimefanyika mbaya, 2 3, lakini hao watu wanakutukanaje hivyo? Why should they do that? Unajua hizi vitu zina affect hao watoto, si mimi. Mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nimeona hata ni mistake, hata sijui hata nilisema hii kitu kwa nini. Afadhali basi ningekaa. Juu kama itakuja affect na watu wangu itanibo. Itakufuta. Haizi tambia mbele ya watu. Wanasema huyu ni ule mtoi. Babake. Babake ni jobless. Afanye mjengo. Hana kakitu. Na pia uko kwa social media Onyu hasa anasema ni wewe ukuweza kumanage pesa yako. Wanasema Onyu alikuwa analipwa, he was on a salary. Alafu ikafika mahali hawezi manage pesa yake. Kwani nini? Si mistake kufanyika. Who was respecting corona? That's true. Mimi nilikuwa na expect corona ikuja. Ningejua corona iko. Ningekuwa umejiplan vizuri. Kuna kitu singefanya. Kwanza ningekuwa mchoyo. Ningekuwa naeka pesa yangu chini ya mattress. Hadi wife ningekuwa tungekula mboga mpaka hakuna nyama. Ugali mboga chumvi. Wapi kuna roiko? Ala. Si roiko iko. Jirani asikie tu ni harufu tu hii place kumbe kuna nyama. Yeza. Yeza. Onyu umeniambia kuna watoto 5, 1 2 3 4 5. Yeah. First born ako ndio ako form 3. First born ako in fact ako 25 years old I think. Wow. Until 1998 mama yake na yeye wanaishi States. Yeah. Second born ako? Second born sasa ndio huyo dota wangu huyo nakwambia na I care about her so much. Naona. Yako huku Kenya. Yeye yuko Kenya. Anasoma St. George's Girls. Ni mwerevu. Very bright girl. Aliitwa shule. Si ati alienda, aliambiwa njoo. Ati aliombwa Kalamba kuja. Then brother yake anamfuata anaitwa Sean Paul. Ako Visa Oswell. Pia then kuna Buju Banton. Ala. Then kuna Vybz Kartel. Hizi ni majina za watoto wako wenyewe. Umeita mtoto wako Buju Banton na Vybz Kartel? Na Sean Paul. Na Kimberly Brown. Ala. Apart from that, wacha nikwambie kuna huyo mkubwa anaitwa Pompi. Unajua unakumbuka hiyo katuni ilikuwa inaitwa Pompi? Huyo ndio yeza sasa. Ni ma nicknames wenyewe ama ni majina ziko kwa birth certificate? Birth certificate. Kwa hivyo ni mtu wa reggae mad. Si hata reggae. Mimi ni msanii nataka watu hiyo wakigrow up. Wajue tu ni aje buda hakuwaita kwa ubaya. Hizo majina. Niliwaita hiyo jina nikijua kitu unataka wakue akifanya. Kartel najua atakuwa Kartel. Buju atakuwa Buju. Na mimi ufanana na Buju by the way, sitakudanganya. Hebu cheki Buju. Buju. Sean Paul nilimuita hivyo juu ninajua ni aje atakuwa ka Sean. Kimberly ni Kimberly Brown. Ni model, na kwanza ni mrefu, very beautiful woman. Girl. Ana. Pompina na katu clown kama mimi tu. Sikiza buda. Nikisikia story na mtu yoyote ndahakikisha wewe ni marehemu ya ukweli. Umesikia? Umesikia Onyi? Onyi sasa uko married ama? Nani? Wewe. Mimi. Yaani nimekuwa uliona wamepost ati ya abandon. Hiyo ndio nataka tujue. Jusu umesema bibi yako mmoja, or rather the mother of your child mmoja ako Stito. Na hao watoto wawili wa St. George's na Visa Oswell wako Sweden. Na huo mwingine ako Kisii. Tumefika 4 na huo mwingine ni watatu. Yeah. By the way, unajua nini? Always stick to the truth because the truth is easy to remember. Sitawahi danganya, mimi nakwambia ukweli. Huo kwanza yuko States. Huo mwingine yuko Sweden. Huo mwingine yuko Kisii. Sasa mimi ni mtiaji nikisema ukweli. So right now pale uko saizi hapo Onyi uko peke yako. Mimi na mosquito.
Mosquito ndio inakupea joto usiku. Hiyo ndio best yangu, zinanipigia kakwaya usiku tu ndo. Ule bibi yako wa Kisii, or rather the mother of a child ule wa Kisii, alikutoka vile ulikuwa na mashida ama it was before? Kila mtu alijama. Yale enda job yake ni nurse huko Kisii. Alichoka. Sasa umzaleti income. Ule mwingine kwanza akajamu, sasa yake enda huko student mali hata siwezi mfikia. States sasa tena ndio hata sijui hata na unaongeanga na watu wako States na Sweden? Nani anaweza niacha mimi? Unaongea na wao? Wewe umekuja hapa jua nini? Hii progi yenyewe House of Kangwari. Unajua unafikiri ni kama hawajui? Wanajua. Uni daddy. Wanajua that's my dad. Ukimuuliza kitu anakuambia vizuri, that's my dad. Ndio maana unafikiri mimi na jam jua nini ati nyinyi nimeongea tu kitu kidogo tu hivi mnaanza kuanza kunipapayukia, mnaanza kunitusi vile mnataka. Mnafikiria watu wanasikiaje? Na vile udondoza na mimi blood clot bombo. Koji. So now you get a chance to kuongea na wao at least wakiwa hata away from you. Hao wenyewe ndio unipigia hata simu. Wanakupigia. Sasa wote wako mtandao. Labda uniambie tu Buju na Cartel ndio ni wadogo tu peke yake. Hao ndio labda wana masimu. Lakini hao wengine wote, haya, mzae kwani tena siku hizi umefiat. Haya. Wewe unafikiria? Si lazima wajue washangae nini imehappen. Of course hata mimi si nimekuja hapa juu nimeangalia nini ilifanyika na wenye. So si hata mtoi wako lazima atauliza nini ilifanyika. Na unawaambianga ni COVID. Hata wanajua tu. Si wanajua tu mzee alikuwa kofiti tu mzee. Alafu tu life ika happen. Hata vile walikaa mtu ile kuojiwa ya kwanza ni vile mimi sijuagi uongo. Musa manga tu kweli. Singedanganya. Nikaongea tu paka. Kumbe yeye kuongea paka kumbe nimejiuza. Wanaongea mmenitukana mama yangu. Yai wakaburia mama yangu. Enyewe mmefika mbali. Na ningekuwa rude boy tu kweli tu vile Mungu kwa TV. Unajua hawa sasa wameniongelesha, wameongea mbaya hivyo. Unajua ningekuwa nimewakula mavidingu vibaya sana. Mavidingu? Yeza oya. Ningekuwa ningewakatikia. Juu sikuwa na expect. Mimi nilikuwa najua. Mimi nimeongea. Nimesema ukweli vile ninakaa. Wewe unakuja kuniambia vile mimi ni mtiaji. Aje. Nalishwa na mademu. Kwa nalishwa na demu, walishwa peke yako. Boss. Wachane na wewe. Mimi job nataka. Wapi job? Nipe job. Sasa hii ukipewa job ya ku-act wenyewe unarudi acting mbaya. Tuanze sahi. Tutengeneze progi yetu na tuweke YouTube na tumonetize. Wenyewe tunaweza make domob sana. Sahi. Haya tuanze. Yeza. Hi Curie. Jambo. Mpaka nitapiga weng. Ala, ya Sweden ama ya USA. We, wacha kutaja watu pia pole kati ya mimi na wewe. So kweli wenyewe kwa job unaweza rudi ndani. Iko? Ku-act na ku-MC. Kwanza hiyo ku-act. Hiyo ku-act ndio aga nimekill nayo poa sana. Ulianzia ku-act wapi? Ulijua tu, is that something ulikuwa nayo in you? Ulizaliwa hivyo? Mimi kwanza kwa church. Kwanza mimi nilikuwa na katika shetani. Juu unacheki mimi ni mweusi. Oji uko shetani uko mwizi. Sijaitwa katika pastor. Kama mtu mzuri. Parent. Kana mimi nimekuwa tu patu mbaya.
Na wenyewe wale wasoli kuna act na wao. Kina Shiti, kina Jambi, kina Sandra Dacha. Hao watu wote unaongeanga na wao? Hakuna mtu siongagi nao. Kwani tulikosana? Hamjakosana. Juu si wao walikukatizia job. Na kwani mimi ndio niliwakatizia kazi? Bana, si kila mtu akotuna shughuli yake. Sasa ni aje sisi tumekuwa makivyetu. Kila mtu yuko huku, huyu mwingine amekwama hivi, huyu amekwama. Kila mtu anatafuta kivyake. Sasa hakuna mtu siongei nao, muongea nao. Wewe wacha kuangalia macho yangu na I feel. Unajua mliact kama shetani. Unajua shetani kwa Biblia alikuwa very attractive. Hakuna dem, unajua madem ndio aliongea na shetani. Adam akaongea na shetani. Hivi aliongea na shetani. Akioini. Kina Shiti wanakusaidianga, kuna kitu umesema because kama sasa Shiti yesi yako YouTube. Ngoja kwa YouTube ndio. Sasa unataka kuniambia utasaidia mtu kila siku? Si akusaidie mu act pamoja, mu create content pamoja, muweke. Na anajuaje kama mimi ndo ndamshinda ndio ni overtake tena wewe? Si ni sawa tu. Bora kila mtu ako sawa. Afadhali upate hiyo 10 kuliko ukose. Ama saa ni sigara. Ala. Kwa hii industry yote sitakudanganya. Watu wogopana. Watakianagi. Kwa mtu atakushika mkono akusaidie. Anaona ni kama burden. Wewe si hata burden, anaona ni kama utamuovertake. Sasa utamuovertake, unamuovertake ya nini? Na industry ni kubwa. Gidigidi majimaji, sitakudanganya. Mimi ndio nilianza I'm the first Luo rapper in Kenya. Omera. Naona. Hiyo hajaiongea. Wakizipresha marehemu anajua vizuri. Hizo vitu zote wanaanza kuimba za Kijaluo siku hizi. Hata Khaligraph Jones hata yeye mwenyewe anaimba Kijaluo ajui ilianza wapi. Mimi ndo nilianza hii kitu. Timidad sijui nani. Mimi ndo nilianza hii game. Na hiyo time nilikuwa nimeanza hiyo game hata si hatuko na lipu hata shilingi. Ilikuwa tu for fun. Yaani ndio hiyo. Kwanza babangu alikuwa akinipata nikiimba, kwanza alikuwa na jam. Umeenda kwa club mtoto wangu. Anakuchapa mabare. Vibare. Hapa. Fanya nini kwa club wewe? Na hiyo ni jam session. Hiyo ni kitu mimi nilianza kimimi. Ulikuwa unaitwaje hiyo siku kwa msanii? Mad Professor. Wewe. Mentally ill university teacher. Mad Professor. Hata 2003 nimekatendrezea watu wakubwa. Big stage. Shaggy. Maxi Priest. Anaitwaje? Glenn Washington. Gregoria Isaac. Wasanii wakubwa hao wa reggae. Culture. Unaona? Hata kwanza ndani naweza kuna hata ingia kwa Facebook yangu. Unaweza pata yeza kadogo hapo kana kakaoya. Hiyo ni ya 2003. Kwanza mimi nilikuwa the main artist. Kwanza picha yangu ndio kubwa imewekwa hapo. Summerfest. Naona. Umeona mali naka. Umeona vile nimedunga. Na nilikuwa mtu luku. Yeza. Oya. Nilikuwa mtu luku oya. Sasa tena nimegeuka mimi ndo nachakwa. Akiamu. Maisha yake. Sawa. Unasema kama wale wanakusaidia hata wakusaidiwaje wenyewe? Nani? Wewe. Mimi niko chupi. Nige job. Umesema acting, MCing. Nini nyingine umesema? Musician. Unajua hata Visitor nimekuwa kwa ngoma yake. Visitor ni mtu wangu mbaya. Basi nimekuwa kwa Mapepo. Mapepo mimi ndo nimekuwa na act kama pastor hapo. Hayo ukienda kwa Masterpiece, nani alikuwa anacheza kama trumpet hapo? Nyinyi mwenyewe. 100% pure black and handsome. Ala. Hata hizi ndevu zangu zimenichomea picha, hata sijui ni aje nipige dai nini.
utakaa poa. Unaonanga wale wa baba Instagram wako na mandevu za white, wanakunywa mademu huko Instagram. Sijui tukufanye model. Nilikuwa model. Acha ujinga. Tall, dark and handsome. Mr. Kenya, Miss Kenya ya kwanza ikianzaga. That was in 2000. Unajua nilikuwa number 3. Kweli tall, dark and handsome. Nimekubali. Kaluku naye. Yeza. So you umesema that is the way we can help you. We just give you a job. That is all you're asking kwa wase. Job. Job. Na nimalize nyumba. Malize nyumba. Na kwa wale wase walikuwa umesema walikuwa nakupatia bad comments. Unawaambia nini? Jamani, kitu ile mimi naweza ambia wase. Niangalie kamera ama nifanye. Ndio kamera yako. Kamera yangu ndio hii. Wacha niambia wase tafadhali. Please. Na nimewaomba. I'm a parent. Musikosea watoto wangu jo. Wanajam jo. Mimi nikikuitisha kitu nimefanya blanda. Nimefanya blanda gani? Sitaki kuwawishia baya. In fact kwanza nimetemea mate mbaya. Ningekuwa na roho mbaya ningewakasi. Lakini siwezi. Na sitaki kitu kimbaya wafanyikie ati what goes around comes around. Hapana, sitaki. Mimi nimewasamea. Lakini msirudie kitu kama hiyo. Mimi mwanaume kama nyinyi. Nina mguu mbili na mkono na akili na macho. Ninaitisha job. Kama unasikia uchungu, Akiwenye. Na kwa watu wako wale hii industry ya wasanii, the fact that wakisikia mtu ako chini hakuna mtu anashikilia msee mkono. Hivyo ndio inasemekana. Mimi sijui. Ashikani unaambia nini your fellow artist, your fellow wasanii? Unaweza waambia nini? Mimi kitile mimi najua ni moja. Wote pia wako chini. Wasijaribu kudanganya. Wako wengi ni kuongea ndio wataki, wanaona nikani aibu, sijui ni nini. Unaweza sikupigi kata? Hao wanaona nikani aibu, sijui ni nini. Hapana. Na wako down. Mtu asikudanganya ati yako fiti. Yako fiti wapi? Ni kubaya. Kubaya boss. Corona ilituweka dimanga. Wajaribu kuongea. Programu ngapi zimesimama? Hata concert manini. Concert ngapi zilisimama? Siku jebu niambie mara ya mwisho concert. Ila hii ilikuwa gani concert inakuja kila mwezi. Kama saizi April vile inafika. Concerts kibao zimepangana. Sasa ni April. Si tuna vituko March kwa karibu April. Sasa tungekuwa tunapanga juu ya Easter. Easter ikiisha hivi kidogo, watu warudi shule, chaguo la watinizi hapo katikati mahali. August ifike. Tena tumechapa kitu kingine. Tunafika Disemba. Sasa Disemba. Pesa. Yaani wewe ni ina flow hivi. Iko wapi? Hawa wasanii wataki kuongea, na nyamaza tu. Na hakuna job. Hakuna. Hii situation wenyewe ilikuwa affect mentally. Nani? Wewe. Sijui hata kujipima. Mimi ndio maana unaona kunywa tu steam nilale tu nipate usingizi. Ndio sifikiri. Sina space na time ya kufikiria. Nikutana na mtu kwa njia ananitoanisha, sina kitu. Yaani hata bega ukikutana naye tawa anakuuliza ni yapi. Kwani kazi imeendaje? Hata hizi mtupia kobole hata mbao. Akili yako inaweza waka kweli. Uende tena huko home. Usisahau kuna Buddha.
Hao mademu wangu waleo mayeza maoya wangu wanadai hakuna watoi, alafu kuja uniambie ni aje uko serious? Yani mimi naweza kuwa normal kweli? Inakupiga stress. Wacha nikate maji kidogo nipate ka usingizi kidogo, kwa sababu nikiingia kwa nyumba mtu amenitukana vibaya, ameniongelesha vibaya na nini, alafu mimi naiteki tu, tunaibeba tu kwa roho yangu. Naona unanipata, nimeibeba tu kwa roho, nimenimaza tu. Ndio ni ameongea tu, si ni ameongea. Si ni roho yake. Sawa. Mimi niko tu poa. Waongea. Muongea. So muongea, ongea tu zaidi. Mimi niko tu sawa. Wow, yeah. I just hope vitu zita change eventually. Hope ni nini? Tuna hope, we live in hope. Una hope kesho ukilala hivi, ukilala unaamka unasema I hope leo things will be different. Kuna mse labda atawachapa kupige show ingine ya 2 years. You live in hope. Hauzo popi kwa hapa hivi mbele Katani ukipita pale mbele. Kuna mali na wanauza maziwa na nini. Hiyo ndio niambia, hiyo ndio hope. Niambia. Kwani get job. Nakona nijenga do nijenge. Nimalize kazi yangu nimalize. Mimi niishi. Ai. Hauzo popi. Hope. No hope nini? I don't live in wishes. I don't wish. I work for it. We will leave all your information hapo chini. If anyone wants to get to you, waku contact, vile atakureach, utatupatia namba yako. Anyhow tunaweza, umesema una phone lakini wenyewe sasa tutakupataje? But tutatuambia. Ninunulieni simu kwanza. Kwanza. After simu tukutana tukuwekee pesa ndani ya simu. Lakini nitakupatia namba yangu ya line. Tutajua vile will be able to at least mimi acha nikwambie wenyewe. Mimi nikiwatch Real Housewives of Kawangware na nimekuambia hapa nikiingia it was one of the best shows. Hatukuwa na anything like that. So kwa mtu kama huyo hapo tuna grow tukijua ni star. Mimi si kama mimi nikikoach kwa star sasa sitaka ukue kwa shida. STAR aka Onyi. Oh yeah. Sasa sitaka uka hivi. So kama na feel I'm sure there are so many others who feel the same. Na I'm sure utapata usaidizi. Mimi niko sure. Lakini hao msiongee vibaya tena manzi kwa mtandao, mtakatia watoto wangu na niuma jo. Si like. Wamesikia. No more trolling guys. All right guys, it's been real. Thank you very much. My name has been Lily Aisha. Tumekopa na Onyeza Yeza. Amesema atanipiga catwalk hapo unifundishe kufanya ako katan. Mr. Kenya number 3. Tall, dark and handsome. Ndio hiyo sasa. 100%. Mbona unasahau kusema hiyo? 100%. 100% pure black, dark and handsome. Mashallah. The blacker the berry, the sweeter the juice. In it. It's been real guys. Thank you very much. We'll leave information on how to get to Onyi. And yeah, manze tusifanye wasanii wetu waanguke hivi. We have to lift them up. Yes guys. Bye. Onyi atuambie wase. Unaambianga wase aje bye na kibujubuju sijui Oya, yeza. Oya. By the way hata sija kufundisha salamu yangu. Hebu nifundishe. Hebu tuende. Iko na kayeja. Sasa hii kayeja inamaanisha tuko locked. Aya, locked. Welcome to Kanairo.